Well, a very warm welcome to match 7 from the Sherry Bangla National Stadium, Mirpur. It's a classic game, it's a big one. Fortune Barishal against Ghazi Group Chattogram. Should be an absolute cracker. The batting highlights when Shumo Sharkar and Lijon Dash opened the innings, they looked as if they're going to build up those good partnerships that played earlier. He in sublime foremost Lijon Kumar Dash, using the depth of the crease, the width of the crease, and his shimming down the wicket. So much shuffling, but still looks so balanced when he was playing his shots. Really delight to watch. Yeah, a lot of width was offered early. A good power play, 52 for 2. It's around the 6th or 7th overs when Barishal started getting things right, but the batting was good. Chattogram, really nice. Good touch, plenty of power on it. The surface that offered a little bit for the bowlers. Worthwhile getting your eye in, taking a few balls to get going. Always get good value at Mirpur. You hit the ball in the gap, you get a boundary. There's some beautiful big hits. Later on in proceedings when Shaikat Ali hit well. Hit some absolute monster blows. Took Abu Jaya down. Period seamer going for 42 and it's for very expensive. That was the best. In the slot, yes, he's still got to put it away. Hits it into the stands. Nahidul, well, a little bit of icing on the cake. Came in and hit 2 back. Now let's look at the highlights. Yes, what's up? What's up, yes? What's up? The batting highlights. That's Marius and Miraj. Opening partnership between Tamim Iqbal, that's gone many a mile. 23 they put together. Some good looking shots. Really good effort there from Ziaur. Tamim kept on belting the bowlers down the ground. That's the same one, that's a cracking shot through the covers. Off the front foot and then off the back foot. That was very nicely played. So away from the fielder. That's Afif. He's got 24. Not enough to chase it. He pumped that down the mid-wicket area for the maximum. It was another one. But they just kept losing wickets at regular intervals. A lovely shot from Tawhid Ridwan. Off the front foot and then off the back foot. Yeah, they made hard work of it, just couldn't get it away. Yes, there were some glitters, there were some flashes in the pan, but Ghazi Group Chattogram were just too good with the ball, and so was he. The sweep comes. The fielder is there. There you go. Single. দীর্ঘ 9 মাস পর বাংলাদেশের ক্রিকেট ফিরছে মাঠে, উন্মাদনায় ভাসছে দেশ। বেক্সিমকো ঢাকার রুবেল, গাজী গ্রুপ চট্টগ্রামের মুস্তাফিজ, ফরচুন বরিশালের তাসকিন।
আমরা গ্রামীণ ফোন। যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় দেশের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ব্যাংক থেকে নিমেষে টাকা আনুন বিকাশে। আর প্রথমবার অ্যাড মানিতে 100 টাকা ক্যাশব্যাক ও 100 টাকার ডিসকাউন্ট কুপন ফ্রি। কোকা-কোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে। From Nestle. বিকাশ অ্যাপে ডাবল বোনাস। প্রথমবার অ্যাপে লগইন করলেই 25 টাকা বোনাস। তারপর প্রথম 25 টাকা রিচার্জে আরো 50 টাকা ক্যাশব্যাক। এখনই বিকাশ অ্যাপে লগইন করে মোবাইল রিচার্জ করুন। ভাবি আজকে কিন্তু 3টায়। তোর আমি এতবার কইছি আমি তোর ভালোবাসি, তারপর আমার এত বড় সর্বনাশ কি লিগা করতাছস তুই? মানে জোর না তোর বসে এত যাই কি লিগা মনে করছস বুঝি না আমি? ও যায়, কারণ তোর তো বেসিকটাই নাই। আরে দোস্ত, তোর মনের অবস্থা তো তোর বাসার টিভির মতোই ঝাপসা। এই দেখ আকাশ বেসিক, ভাবি এই জন্যই আসে। এত ঝকঝকা আজকাই কিনুম। ঘরের বেসিক ঠিক রাখতে নিয়ে আসুন আকাশ বেসিক মাত্র ৩,৯৯৯ টাকায়। চলে আসুন আকাশের ঝকঝকে টিভি দেখার নতুন দুনিয়ায়। সবচেয়ে বিস্তৃত 4.5G ভিডিও স্ট্রং নেটওয়ার্কে গেমিং এর নতুন এক্সপেরিয়েন্স। ক্যাশ আউট চার্জটাও দিস 20 টাকা কিন্তু। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছি গ্রামীণ ফোন। From Nestle. তোমাকে না বিকাশ অ্যাকাউন্ট খুলে দিলাম, বিল বিকাশ করো, পে বিলে যাও, তথ্য দিয়ে পিন দাও, হয়ে গেল। এই দেখো ডিজিটাল রিসিপ্ট, বিল দেওয়ার প্রমাণ। প্রতি মাসে তাহলে বিদ্যুৎ বিল বিকাশ করব। এখন দেশের যে কোনো বিদ্যুৎ বিল বিকাশ করুন নিশ্চিন্তে। বসুন্ধরা এলপি গ্যাস পরপর 2 বার অর্জন করেছে আন্তর্জাতিক শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি সুপার ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড। দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছি গ্রামীণ ফোন। প্রতারক কেটে দিলাম। বিকাশের গোপন তথ্য চাইলে কল কেটে দিন। বিকাশ অ্যাপে ডাবল বোনাস। প্রথমবার অ্যাপে লগইন করলেই 25 টাকা বোনাস। তারপর প্রথম 25 টাকা রিচার্জে আরো 50 টাকা ক্যাশব্যাক। এখনই বিকাশ অ্যাপে লগইন করে মোবাইল রিচার্জ করুন। ফ্রেন্ডশিপের এই ম্যাজিক্যাল চেইন রিঅ্যাকশন কোনো অ্যানালাইসিস দিয়ে জাজ করা যাবে না ব্রো। এসব শুধু বন্ধু থাকলেই পসিবল। এয়ারটেল বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক। শেষ হয়ে গেলাম ভাই, ক্যাশ আউট চার্জ 1020 টাকা দিতে দিতে। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1000। কোকা-কোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে। পরিবেশটা সুন্দর না? শুধু আমার খেলাটা ঝিরছে। এই যে এখানেও আকাশ। আকাশ কি শুধু তোমার ঢাকার? আকাশ সবার। বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় একই কোয়ালিটির ঝকঝকে ছবি আকাশ স্ট্যান্ডার্ডে মাসে মাত্র 399 টাকা। চলে আসুন আকাশের ঝকঝকে টিভি দেখার নতুন দুনিয়ায়। টাকাটা মোবাইলেই দাও, সাথে ক্যাশ আউট চার্জ 20 টাকা। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ।
সবচেয়ে বিস্তৃত রবি 4.5G ভিডিও স্ট্রং নেটওয়ার্কে এক্সপেরিয়েন্স করুন 6GB মাত্র 114 টাকার রিচার্জে। রবি। As usual into December, no wind to speak of, and it's going to be a great day for cricket as regards to the weather. Right, Eddie Rainsford was downstairs earlier and had a look at the pitch. Here are his impressions. Another fantastic day here in Mirpur in Dhaka. Beautiful weather. You notice I've taken off my shoes because I'm going to have to talk about the business area of this particular pitch. But before I talk about this particular pitch, let's see how the players have adapted to the conditions. Let's start with the seamers. Look at their heat map. Everything is sort of targeted at the stumps. Yes, there's a few outside the line of off stump and down leg. Depends how you look at it. But look at the spinners. Everything at the stumps, around the off stump and the middle stump region. Fantastic to see. Now, what does that mean in the grand scheme of things? What are the batsmen doing to avert that?
we're just going to have a look at the wagon wheel. 51% are in the cow corner region between long on and mid wicket. 24% behind square. Now, the batsmen are looking at the ball at the stumps and are looking as a get out of jail towards that region. Nothing else anywhere else. So I'm thinking from a batsman's point of view, they probably need to be a bit more creative today. This is match number 1's pitch, where we saw the highest score up to this point. It looks like there's a good covering of grass, and this is why I took my shoes off. Curator, match referee, all looking at me. There's grass, ladies and gentlemen, live grass, green grass. If you're bowling from the T-Sports end into the Bashundara end as a seamer, you could be in business. But for a batsman, it could come around to the bat a little bit better. My anticipation of this surface is that I think there's runs available here. So I think win the toss and get a reasonable total. I'm thinking 170, 180. It is talking about the toss, the all-important toss. Niall O'Brien was downstairs. Let's go down and join him. Very warm welcome to the Bashundara group toss. I've got the captains alongside me. Mushfiqur Rahim from Beximco Dhaka, Tamim Iqbal from Fortune Barishal, and the rock star, Akhtar Ahmed, match referee. Akhtar, give it a flick. 10. Fielding korbo aage, please. Mushfiq, you've won the toss. What are you going to do and why? We would love to bowl first because in the day game we saw there's a couple of slow and also it getting slower, but it's difficult to predict what's the good score. So probably if you can bowl really well and hold our catches, probably we can restrict them in a modest total. Safe to say it's a must-win game. 0 from 3 so far. Yeah, obviously, but the positive sign is still our bunch of group, they haven't played their best cricket, so probably today is the day. Hopefully they will come up with good execution in the middle. Last game you had 4 changes. What about today's team? Well, we are playing the same team. Fantastic. All the best. Cheers. Thanks. Tamim, what would you have liked to done? I think I could have bowled first too, because you never know. Day game normally a bit difficult to bat, but it's a new wicket. I hope we can put some score on the board and then try to restrict them. You're started playing some good cricket, just not quite putting 40 overs together. Would that be a fair assumption? Yeah, definitely. You know, wicket can't be an excuse. Whatever the wicket is, we have to adapt and try to score runs. Maybe sometimes we are thinking 170, 180, but the wicket is around 140, 150. So we have to plan better, bat smarter, and see where we are at after 20. Day off yesterday. How did you spend it? Nothing, just chilling at hotel. Nothing to do. As you know, by a bubble is it's very difficult. Any team changes? We got 2 changes. Onkon is missing out because of injury, and Shumon Khan is missing out. So we have brought a left-arm spinner in, and an opening batsman in Saif Hassan. Fantastic. All the best, mate. Thank you. News to the middle. Well, Mushfiqur Rahim and Dhaka have won the toss, and not surprising, they want to have a bowl for
the wisest option. That is the point, because as the main foundation of the team, Tamim Iqbal wants to ensure that he's slightly more selective with the shot making. Well, short and wide, but it's a good piece of work. Point. Or was it dropped? I just had a quick look at it. Was it straight into his hands? Yeah, that was in the air. Yeah, it was a drop catch, man. Oh, agony for the youngster. Mukhtar Ali, he should have been catch that. It would have been a big wicket for Dhaka. Well, it's hit pretty hard, but that's what I was pointing out to. Tamim Iqbal just throwing caution to the wind, taking so many early risks. Hopefully that'll just make him be a little more circumspect. Up on his knees, Calypso style. Well, Tamim Iqbal mentioned after toss, got to bat smarter, more cricket smart, batting awareness. Do you think in maybe power play they might be a little bit circumspect? Well, there's pressure on this man. Certainly pressure on the captain, Mushfiqur Rahim, all the experience in the world, but they need a win. They lose here this afternoon, they're nearly out of the tournament. This is hit hard, you're right, Shamim, but straight to the fielder. In this day and age, and all the practice, you've got to catch that, Mukhtar. He makes room, moves to the offside. Bowler tries to follow it further, but this time he's latched on very comfortably. Sends it away for an IPDC 4. Tamim missed out on a couple of occasions in the previous, but this time he just onto it in a flash. That was wide shot, easy pickings for the left-hander, and he's gonna miss that one. IPDC boundary for Tamim Iqbal. Very interesting first 5 deliveries. A wide, a drop catch, couple of boundaries. Had it all. And a forward, played with soft hands, just scampering the single to finish over number 1. Barishal 10 without loss. কোকা-কোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে। From Nestle. তোমাকে না বিকাশ অ্যাকাউন্ট খুলে দিলাম, বিল বিকাশ করো, পে বিলে যাও, তথ্য দিয়ে পিন দাও, হয়ে গেল। এই দেখো ডিজিটাল রিসিপ্ট, বিল দেওয়ার প্রমাণ। প্রতি মাসে তাহলে বিদ্যুৎ বিল বিকাশ করব। এখন দেশের যে কোনো বিদ্যুৎ বিল বিকাশ করুন নিশ্চিন্তে। আরে রনি জলদি শুট কর। সবচেয়ে বিস্তৃত 4.5G ভিডিও স্ট্রং নেটওয়ার্কে গেমিং এর নতুন এক্সপেরিয়েন্স। A lot more respect shown by Tamim against the experienced Rubel. Fine bowler. Wonderful. When you're getting your wickets, 140 wickets in just 115 games. Most bowlers will be in and around 1 wicket per match. Fantastic. Good pace. Good aggression both with the new ball and at the death. Clip is out. Well, it didn't take long. I always find that strange. As a bowler, you come in, you got good pace, you bowl 130, 135 Ks, 1 ball slip out. Yeah, and a batsman who's flashing in the last over, getting tempted outside the off stump. Just closing his wrists on that one. It's very controlled single. You've got to ask yourself as a bowler, when you're at the top of your mark, you're the best bowler in the team. And when you see the captain taking you the slip out, surely as a bowler with your experience, say, hold on, Mushy, let me keep the slip in for an over. Let me try and take Tamim Iqbal's wicket because it's such a big wicket. I know you want to contain runs in the power play, but you take 2 or 3 in the power play, you're right on top. Saif Hassan playing his first game, likes to take some time at the middle early on. Well, with Saif Hassan in, Mazhar, I think they've decided to put the slip back in for the right-handed batsman.
and that may be a little bit of a problem, and just getting the line right with the left-right combination. Barishal must be searching for that right opening order. Hasn't clicked for them so far yet. And they bring in Saif Hassan. He's a proper opening batsman comparing to Mehdi Hassan Miraj. Needs to deliver. Still, pressure will be on the youngster. Well, they just afford to bide their time and pay respect to the good deliveries because they had a decent first over. However, it came. Well, this is the first over. And have a look at the line, the length. Too wide, too full. Even that one was there to be hit. Got away with this one. Wide again, drop catch. Should have been pumped to the boundary. I reckon Shafiq, well, he got away with it. It went for 10, but it could have gone for 24. Oh, once again, standing his ground. No foot movement. Cross to the line of the ball. Very fortunate not to get an edge to that one. It was a big heave from the right-hander. No foot movement at all. Rubel Hussain bowling at a good line and length. Looking for that outside edge from the right-hander. Inviting the batsman to play big shots. Just deviating down the leg side. That's gone for 4 runs. There's going to be, I think there was a little bit of a tickle. And it went racing away for an IPDC 4. 2 overs completed, 15 without loss. কোকা-কোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে। ক্যাশ আউট চার্জটাও দিস, 20 টাকা কিন্তু। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছি গ্রামীণ ফোন। অনলাইনে আকাশ বেসিক সংযোগের সাথে স্ট্যান্ডার্ড প্যাক কিনে পেমেন্ট বিকাশ করলেই 300 টাকা ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক। প্রতারক কেটে দিলাম। বিকাশের গোপন তথ্য চাইলে কল কেটে দিন। সবচেয়ে বিস্তৃত 4.5G ভিডিও স্ট্রং নেটওয়ার্কে গেমিং এর নতুন এক্সপেরিয়েন্স। শেষ হয়ে গেলাম ভাই। In the tournament. Finger spinner, not easy. He hits a good line of length. He's got good control, good composure. Never looks flustered. Even when the batsman's coming after him. Got to slip in play. Tommy's got to watch for that LB and bowled. Helped it towards long on region. Right on the spot from the very first ball. Talking about Nasum. He's an experienced campaigner in domestic circuit. Right, the last ball of the last over. It was a good over, but the last ball came down the leg side and went for 4 easy pickings for Saif Hassan. He must feel a lot better after that boundary. Well, instead of 2 commentators, we have 3 today. Do your job, Nal. Use the organic care Let's get the hand sanitizer. Thank you. Stay safe. Protect yourselves and others around you. Good ball, beauty. Oh, what a tee. Took the pace right off it. A little bit of grip. Mushfiqur Rahim had the bails off quickly, but I think he may just be okay. Very interesting to see. From a square on position where the batsman's foot was as the bails were taken off. Checking for the no ball first. Couldn't be a problem. And he just managed to get his toe in before the bails flicked away. What do you reckon? Yeah, I think just back in. I just felt he was just about okay, and sometimes you can gauge the reaction from the keeper. Should be okay as a batsman. Yeah, he was well back in on time. I get the feeling Saif Hassan is trying to go hard, whatever is pitched up there. I've witnessed in the previous over.
Now the same thing. It was flighted, but he went to there hard. That'll make him think once again of trying to go down the wicket. Short. Now this should be punished. It is. It's up in the air, but it's falling in between three fielders. It's fortunate. He should have done better with that. It's a long hop. Should be put away. Nassim's not happy. The previous ball was an absolute ripper, and he tries to push this one through a little bit faster, a little flatter, and gets it all wrong. Gets away with it. Use his height well, Nassim. Tall bowler, wants to drive the ball into the pitch. Takes the ball some air, but the line a little alright, more than alright. It's down the leg side and a wide. Bit of turn though. That'll be giving all the spinners in this fixture and this evening's fixture plenty of encouragement, a little bit of grip. A lot of movement by Tamim, and eventually he ends up with a delightful stroke through the covers. Despite all the movement, he was so balanced when he put back to ball. IPDC 4 for him. That's a gorgeous shot. And Tamim Iqbal, guy flicks up and he was just lent onto it. Very good shot from the left-hander. Got the inside part of the bat. No damage done. Over completed. It's 22 after 3. Yes! আজকে আমার দিন। আজকে আমি খাবো অনেক অনেক চিকেন ম্যাগি। ফ্রাইডেতে শ্রিম্প ম্যাগি, স্যাটারডেতে ভেজি ওয়ান, মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি সুপি এক টম ইয়াম, সানডে মানডে ম্যাগি চিকেন। ম্যাগি মানে ভিন্ন স্বাদে প্রতিদিন। ভাগ্যিস ম্যাগি ছিল। From Nestle. তোমাকে না বিকাশ অ্যাকাউন্ট খুলে দিলাম, বিল বিকাশ করো, পে বিলে যাও, তথ্য দিয়ে পিন দাও। হয়ে গেল? এই দেখো ডিজিটাল রিসিপ্ট, বিল দেওয়ার প্রমাণ। প্রতি মাসে তাহলে বিদ্যুৎ বিল বিকাশ করব। এখন দেশের যে কোনো বিদ্যুৎ বিল বিকাশ করুন নিশ্চিন্তে। শেষ হয়ে গেলাম ভাই, ক্যাশ আউট চার্জ 1020 টাকা দিতে দিতে। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। Group N. And he moves across. Not a wise option. Needs to settle here. Safe, he just needs to settle in. He's got the experience of Tamim Iqbal alongside him. Just have a look for a couple of overs. Long way inside off, nothing doing for it. He's tried the same shot. This time he's lashed onto it. This time he's got himself that ball to go back to the square and gets an IPDC 4. Yeah, it's a good stroke. Good connection. He missed out the ball before, but it's outside the line of off stump, so effectively it's a free hit. You're not going to be out LBW. A nice stroke. With a couple of nice boundaries. Had a couple of wayward shots along the way. This was good execution. Fielders that fine leg and short spell leg was there, and he knew and bisected the two fielders. Very good shot in the end. Well, he persisted with that shot, and it was good of the bowler to try and bowl it in the same line. First ball was missed, but this time the batsman was equal to the task. Yes, trying to bring it a little closer. You can see that trigger movement from Saif Hassan going across to the offside. That's a little wide, chopped it away. Good line and length, basically. He's happy with what he's doing, the bowler. Needs to settle in. Make the young man feel a little bit of pressure. Nick, oh, I thought that was a feather. My stump mic's playing tricks on my old ears. Yeah, you're getting old now. Well, look at this, just cramped for space. Initial movement forward like he has done most of the deliveries, and then he suddenly sees the ball coming back at him. Excellent over, and after 4 it's 26 without loss. জানাও তোমার তিনটি ইচ্ছা। দাঁড়াও। ওকে দাঁড়ালাম, বাকি দুটা স্প্রাইট।
শেষ ইচ্ছা আবার 3টে ইচ্ছা দাও স্প্রাইট আগে তৃষ্ণা মেটাও। তোর কাছে রিয়ার নাম্বার আছে? রিয়ার নাম্বার দিয়ে তুই কি করবি? আকাশ কিনতে কম দুজনরে কিনাইতে পারলে আমার এক মাসের বিল ফ্রি। কিন্তু দোস্ত আমি তো রিয়ার নাম্বার অনেক আগেই মোবাইল থেকে ডিলিট করে দিছি। হ্যালো রিয়া। আকাশের প্রতিটি রেফারেলে দুজনেই পাচ্ছেন মাসিক বিলে 50% ক্যাশব্যাক। চলে আসুন আকাশের ঝকঝকে টিভি দেখার নতুন দুনিয়ায়। শেষ হয়ে গেলাম ভাই, ক্যাশ আউট চার্জ 1020 টাকা দিতে দিতে। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছি গ্রামীণ ফোন। I think you may need to take your time, get to 45, maybe 48 in the power play, something along those lines. Oh, goodness. How far backward did Tamim Iqbal go? It's good bowling though. By Robiel holds his nerve. And I stumped Mike in my ear. I swore there was a little feather. Nowhere near. Nowhere near. Those keepers, I tell you, we're pranksters. You are. You're always chattering behind, trying to distract the batsman. You're a prankster up here. Yep. Trying to outfox, outwit, just that little, find a little bit of an edge. Literally and metaphorically. There you go. Well, Robiul Islam has come in now. And that's done well. It's travelling, but he got behind that very nicely. Tamim must be disappointed to miss out that one. Yeah, looking at his boundaries. Look at the areas. He loves the areas on the offside. Loves getting the width and helped it through. That's a good ball, flighted one. Drives towards long off region for a single. But he likes to try and create the width. That's why he's shimmying to leg side as well, just trying to put the bowler off and create a little bit of width. But I still feel you got to bowl straight. Even when Tamim's dancing around the crease and backing away to leg, you still got to attack the stumps. Just wants a little bit of a change. The fielder, third man, bring more like a fly slip more than anything else for the right-hander. Or down the left side. Now that's going to go down leg. I don't think he's going to get a positive opinion from the umpire despite all the appealing. It's very full though. Yeah, Mushy sent it upstairs. Mushfiqur didn't go down leg side, which is sometimes a telltale sign. TV umpire to director. Player review for LBW. On-field decision is not out. Start with front foot first, please. It's a fair delivery. Move on to front on spin vision, please. Appears to be very close to the bad ball. So can I have ultra edge as I cannot decide on this angle? Yo, I'm standing by. Just keep rolling. Roll it through to the pad. Well, I can see the flat line as the ball goes past the bat. Satisfied, no bat involved. Can I have a ball tracking whenever it is ready, please? Impact in line, wickets hitting. I'm gonna go back to the on-field umpire. Ghazi, you need to change your decision. You're on spin. Well, that's an excellent review taken, I must say. Review has been successful. The ball seemed initially through the air, seemed to be angling down the leg side. Suddenly seam up, it straightened and was pretty much hitting the leg stump. Saif Hassan gone for 9, 27 for 1. ম্যাডাম, বিকাশ থেকে নাহিদ বলছি। অ্যাকাউন্ট আপডেটের জন্য আপনার ফোনের এসএমএস এ যে 6 সংখ্যার নাম্বারটি গিয়েছে সেটি বলুন। কি? প্রথমে বিকাশ সেজে বিশ্বাস জিতে নিলাম, জলদি, না হলে বিকাশ অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে যাবে। টেনশনে ফেললাম, এখন সব গোপন তথ্য দিয়ে দেবে। এসব ফ্রডগিরি আমার সাথে চলবে না। যত সব ধুর, ধরা খাইলাম। বিকাশ অ্যাকাউন্টের পিন ও এসএমএস এ আসা 6 সংখ্যার নাম্বার আপনার গোপন তথ্য। কাউকে দেবেন না। কেউ চাইলেই বুঝবেন প্রতারক। এমন কল পেলেই কেটে দিন।
বঙ্গবন্ধু ধরেছিলেন হাল সোনার বাংলা গড়ার। পথ দেখিয়েছেন তারুণ্যকে নতুন কিছু করার। সেই পথ ধরে আমরা গড়েছি বিশ্বের বিস্ময়। তার সে স্বপ্নে এগোবে বাংলা। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের পথে জেমকন খুলনা, জেমকন গ্রুপ। দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছি গ্রামীণ ফোন। বিকাশ অ্যাপে ডাবল বোনাস। প্রথমবার অ্যাপে লগ ইন করলেই 25 টাকা বোনাস, তারপর প্রথম 25 টাকা রিচার্জে আরো 50 টাকা ক্যাশব্যাক। এখনই বিকাশ অ্যাপে লগ ইন করে মোবাইল রিচার্জ করুন। 5.79 runs. What? He's gone big time. Fielders coming across, lining up, and he perishes. Oh, what a shot to go. Very first delivery you faced. I think it was a very premeditated approach from the left-hander. Just came at the crease, went hard. First ball, pull up there, but still was way away from his body. Immediately realized that he made a mistake. A good catch taken in the end from the mid-on fielder. The youngster, departs. Oh, that's going to disappoint him. Well, very, very brief stay out. First ball, Parviz Amon, 27 for 2. এক্সকিউজ মি, হোম লোন? আপনার হাইট? বিপি কত? আমার নাম খালু আছে? এই বয়সেই বাড়ি? কি ব্যাপার বলেন? ওয়েলকাম টু আইপিডিসি। কি কি লাগবে? জাস্ট আ সাইন। নো প্যাচ, সিম্পল এক পাতায় আইপিডিসি হোম লোন। প্যারা মিনিমাম, বেনিফিট ম্যাক্সিমাম। দোষ কই? আসবো না রে। কেন? বুঝবি না। এক মিনিট। বুঝবো না মানে? খুলে বল। এয়ারটেলে কথা বলো মন খুলে। 28 টাকায় 45 মিনিট ও 48 টাকায় 80 মিনিট। আসতেছি। এয়ারটেল। From Nestle. Hat-trick ball. Gives a lot of it. Well, that was easy enough to negotiate. Very eventful over. Couple of wickets and a run. 27 for 2 after 5. যার যেমন পছন্দ নিমিষেই তৈরি মজাদার বসুন্ধরা নুডলস, ইয়াম্মি স্বাদে পুষ্টির বাহার। সবচেয়ে বিস্তৃত 4.5G ভিডিও স্ট্রং নেটওয়ার্কে গেমিং এর নতুন এক্সপেরিয়েন্স। টাকাটা মোবাইলেই দাও, সাথে ক্যাশ আউট চার্জ 20 টাকা। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। কলেজ নড়লে ক্লাস করবি কেমনে? দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছি আমরা গ্রামীণ ফোন। First 5 overs with 5 different bowlers. It's going to be Naeem Hassan to bowl his second. Content to press forward. Well, I don't mind this dismissal so much. Just slightly poor execution. Sweep shot he did like it's good ball. It's an arm ball, seam up ball. It's good bowling. I'll give credit to the bowler there. Second wicket in that over. Parviz was saying Imran strolls out like he's on a mission. First ball, remember folks, first ball, young man skies it. That's poor batting. It's poor thought process, it's poor execution. Everything about it is incorrect. Ahmed Iqbal must be distraught. Now they've got to just be sensible. I think this is a good approach, having lost those 2 quick wickets. Afif Hussain has been sensible. He's seen that rush of blood from Pervez Imran. Does not want to lose any more wickets. Bowling. Lovely, Naeem. Boys, come on lads, come on boys. You need to put on those masks, Boshundhara mask, and you need to be safe. Ah, that's fired in.
kept into the left-hander. Great area, Naeem. Great area, Immediately, Naeem. well negotiated in the end. Afif Hussain remained cautious. Well, can he finish this with the maiden? All very careful wearing the Voshandhara mask. And he gets an ace. Things have run not there. Maiden over. Completed. Excellent work. Barishal have gone on to 27 for 2 in the power play. Yes! আজকে আমি খাবো ঝাল ঝাল চিনি ম্যাগি ফ্রাইডেতে শ্রিম্প ম্যাগি স্যাটারডেতে ভেজি ওয়ান মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি সুপি এক টমিয়াম সানডে মানডে ম্যাগি চিকেন কি যে মজা ইয়াম ম্যাগি মানে ভিন্ন স্বাদে প্রতিদিন ভাগ্যিস ম্যাগি ছিল from Nestle ফ্রেন্ডশিপের এই ম্যাজিক্যাল চেইন রিঅ্যাকশন কোনো অ্যানালাইসিস দিয়ে জাজ করা যাবে না ব্রো এসব শুধু বন্ধু থাকলেই পসিবল এয়ারটেল বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় দেশের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ব্যাংক থেকে নিমেষে টাকা আনুন বিকাশে আর প্রথমবার অ্যাড মানিতে 100 টাকা ক্যাশব্যাক ও 100 টাকার ডিসকাউন্ট কুপন ফ্রি Ball in the very first over, but so far so good for Beximco Dhaka. Important for Tamim to continue to bat through. He can go and play such a big part. Remember, he stayed unbeaten when he was 77 not out. Went on to win that match for his team. With him is Afif Hussain. Hasn't had a good time with the bat so far. Gets another opportunity. And I'll be hoping that he can get set because he's got out very, very cheaply and quickly whenever he had a chance to bat in the last couple of games. Straight away comes down the wicket. What has he done? Straight into the hands. Gone once more. In trouble. Barishal. Good afternoon, Edward and Sharon Hafiz. I was just trying to get everything in place here, trying to get my earpiece, get my mic in place, and look at, they're absolutely shocked as well. No tempo to the innings. You lose 1, you lose 2, now you've lost 3. The temperament has been poor by the Barishal batsmen. They just lost a wicket. Afif just knew, have been faced or any ball is coming down the wicket and hitting a ball with there's no timing and safe catch. Dhaka fielding has been excellent so far. Yesterday they had a poor night. They rectified. Afif goes for a duck. 28 for 3. পরিবেশটা সুন্দর না শুধু আমার খেলাটা ঝিরঝির এই যে এখানেও আকাশ আকাশ কি শুধু তোমার ঢাকার আকাশ সবার বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় একই কোয়ালিটির ঝকঝকে ছবি আকাশ স্ট্যান্ডার্ডে মাসে মাত্র 399 টাকা চলে আসুন আকাশের ঝকঝকে টিভি দেখার নতুন দুনিয়ায় দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছি গ্রামীণ ফোন যখনই বকোয়াস তখনই মুখে দিন গোল্ড মার্কেট সুগার কোটেড কুরমুরে বিস্কুট পপস 5 টাকার কুরমুরে পপস সব বকোয়াস বন্ধ ক্যাশ আউট চার্জটাও দিস 20 টাকা কিন্তু দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা এবার সব হবে নগদে 20 টাকার দিন শেষ নগদে বাংলাদেশ দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছি গ্রামীণ ফোন তোমাকে না বিকাশ অ্যাকাউন্ট খুলে দিলাম বিল বিকাশ করো পে বিলে যাও তথ্য দিয়ে পিন দাও হয়ে গেল এই দেখো ডিজিটাল রিসিপ্ট বিল দেওয়ার প্রমাণ প্রতি মাসে তাহলে বিদ্যুৎ বিল বিকাশ করব এখন দেশের যে কোনো বিদ্যুৎ বিল বিকাশ করুন নিশ্চিন্তে It's been excellent from Robiul Islam Robi. Picked up his 3 wicket already. And he's the man, the chief wrecker. Well ball. Bhalo eta. Afif played a maiden over. The 7th ball. What he does, he comes down the track. Doesn't time it. A simple catch for the fielder. Robiul must be happy, Dhaka must be happy, Mushfiq must be happy. Keep up, Rabba. I'm not happy. Lovely. I just look at the surface and I think to myself, playing for 4,
T20 match, and you literally 4 deliveries outside of the power play. I think previous commentators spoke about it, just indecision and poor decision making as well. Yeah, just been a poor display of batting. He's trying to play too many shots early in the innings. You spoke about that you're not happy. Have a look at how they got themselves dismissed. Trying to play a shot across the line. Nothing shot. There's nothing shot at all. Never in control. Easy, too easy. And then Afif going down the pitch, not getting to the pitch of the delivery, still cannot clear that fielder. So what was going into their minds is the question. And also the fact that the skipper was in the middle. Skipper's still there batting. 33 for 3. কোকা-কোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে। জানাও তোমার 3টি ইচ্ছা। দাঁড়াও। ওকে দাঁড়ালাম। বাকি 2টা স্প্রাইট। শেষ ইচ্ছা। আবার 3টে ইচ্ছা দাও। স্প্রাইট আগে তৃষ্ণা মেটাও। আরে রবি জলদি শুট কর। সবচেয়ে বিস্তৃত 4.5G ভিডিও স্ট্রং নেটওয়ার্কে গেমিং এর নতুন এক্সপেরিয়েন্স। রবি শেষ হয়ে গেলাম ভাই। ক্যাশ আউট চার্জ 1020 টাকা দিতে। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। Naeem Hassan in the attack. It's the off spinner who's done the damage, and Mushfiqur Rahim believes that the other off spinner Naeem Hassan can also deliver the goods with the ball. They did not make any changes. We were all expecting some change because they did not lose the last match. I mean, for that matter, they haven't had a win so far. But he's gone with the same combination, and so far so good. Great to see Dhaka bowlers kept their basics right. They were not offering. Been tested. Haven't been tested, Sharia. They haven't even had any sort of pressure as a bowling unit. They just put it on the mark. You've actually said it off mic. The first over it was short and wide, but then the spinners came. They were attacking the stumps. The batsmen. I would like to question the application of the batsman. That this is not on. This is not right. Just making sure that they have the fielders at the right places. They're taking a little bit time. Mushfiqur Rahim. That's okay. 3 fielders in that circle on the offside are pretty close. And they could have picked up Tamim Iqbal in the very first over. He was lucky. Shafiqul Islam was the bowler. Have a look at this. After he smashed one to the boundary. There you go. In and out. Yeah, Mukhtar Ali straightforward. That should have been taken, and that's a very, very costly miss because he can do some serious damage with the bat. That's the best thing happened for Barishal so far. Tamim Iqbal still batting. If I was Tamim Iqbal, I must have been very, very disappointed with the effort of the boys. Puts too much pressure on Tamim Iqbal. He cannot bat his own game. He has to stay there, guide them. Now the quiet over comes to an end. 3 off it. It's 36 for 3. ভাবি
আজকে কিন্তু 3টায়। তোর আমি এতবার কইছি আমি তোর ভালোবাসি, তারপর আমার এত বড় সর্বনাশ কি লিখে করতেছস তুই? মানে জোর না তোর বসে এত যাই কি লিখা মনে করছস বুঝি না আমি? ও যায়, কারণ তোর তো বেসিকটাই নাই। আরে দোস্ত, তোর মনের অবস্থা তো তোর বাসার টিভির মতোই ঝাপসা। এই দেখ আকাশ বেসিক, ভাবি এই জন্যই আসে। এত ঝকঝকা আজকেই কিনুম। ঘরের বেসিক ঠিক রাখতে নিয়ে আসুন আকাশ বেসিক মাত্র ৩,৯৯৯ টাকায়। চলে আসুন আকাশের ঝকঝকে টিভি দেখার নতুন দুনিয়ায়। He's had a wonderful time with the ball. Robiel Islam has nicely played. Good bit of fielding. Poor throw. That's sloppy, very sloppy. This releases the pressure. I don't think it will release the pressure on Barishal batsman. That's Robiul Islam. Gentle off spinner. There was turn. I like the field placement. They have put a short square leg and short mid wicket. Robi doesn't want to give away any easy single. He gets Tamima on strike. New batsman, much better for the bowlers to target. That's what he did. Bobby ball, look at this. This is his pitch map. That's very full. Almost a half volley on leg stump. It gets the wicket. Next one's pretty wide, getting the batsman to reach. A little bit of a misfield. Allows the single. And then he's third wicket. Sees him coming, drags it down. Isn't quite there with the timing and the reach. You look at that pitch map and there's one directed at the stumps, there's one really wide, and then the third one I'd say is very clever bowling because he sees him coming down, sees his feet moving. He wants to try and get a hold of this, and he does. The pressure was telling, but an IPDC 6 will release it. Excellent work from Tawheed Ridoy. That's how to do it. Beautifully picked up. Gets the elevation and puts it away for an IPDC sixer. That's a very good shot. That should be a boundary. It is. That's a classic backward drive into the gap. The first six was better. This is even better. It was short and wide. All the batsman did, made some room, crunches it through cover. Not an easy shot. Back foot cover drive for a 4. Beautiful batting. Bowled. A very good over for Fortune Barishal. 12 in that over. 48 for 3, and it is the Boshundara LP guest strategic timeout. From Nestle. কিভাবে? শুধু রাঁধলেই হয় না, যত্ন লাগে, যত্ন। ডেডিকেটেড রিফাইনিং লাইনের সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক গুণ অক্ষুণ্ণ রেখে পরম যত্নে তৈরি হয় বসুন্ধরা ফর্টিফাইড সয়াবিন তেল। বসুন্ধরা ফর্টিফাইড সয়াবিন তেল, যত্নে গড়ে রত্ন ফোঁটা। দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছি গ্রামীণ ফোন। প্রতারক কেটে দিলাম। বিকাশের গোপন তথ্য চাইলে কল কেটে দিন। টাকাটা মোবাইলেই দাও, সাথে ক্যাশ আউট চার্জ 20 টাকা। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। কলেজ নড়লে ক্লাস করবি কেমনে? দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছি আমরা গ্রামীণ ফোন। সবচেয়ে বিস্তৃত 4.5G ভিডিও স্ট্রং নেটওয়ার্কে গেমিং এর নতুন এক্সপেরিয়েন্স।
যখনই বকোয়াস তখনই মুখে দিন গোল্ড মার্কেট সুগার কোটেড কুরমুরে বিস্কুট পপস। 5 টাকার কুরমুরে পপস, সব বকোয়াস বন্ধ। তোমাকে না বিকাশ অ্যাকাউন্ট খুলে দিলাম, বিল বিকাশ করো, পে বিলে যাও, তথ্য দিয়ে পিন দাও, হয়ে গেল। এই দেখো ডিজিটাল রিসিপ্ট, বিল দেওয়ার প্রমাণ। প্রতি মাসে তাহলে বিদ্যুৎ বিল বিকাশ করব। এখন দেশের যে কোনো বিদ্যুৎ বিল বিকাশ করুন নিশ্চিন্তে। কোকা-কোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে। দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছি গ্রামীণ ফোন। ক্যাশ আউট চার্জটাও দিস, 20 টাকা কিন্তু। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। Bit of a discussion among the team members, what kind of strategy they would want to go ahead. 2, 1. In the timeout. He's right at the top of the runner getters in this tournament, Tamim Iqbal. 124 runs. Rubel Hussain is back in the attack. Those of 15, 77 not out, and 32. Once again, he's got a good start here. 20 of 21, Tamim plays such an important role as a skipper. Tries to lead from the front, and he's been batting well. In the gap. Are they going to come back for the second? Nope. I think for last 3 days, the strategic timeout for Barishal has been consistent. I'm pretty sure the coach came and said, Tamim, you need to bat long, you need to bat till the end. Other than that, I cannot see any kind of planning going in Barishal's batting lineup at this moment. Oh, picked up. Syria. But the other side of that, I think if I was the coach right now of Barishal, I'll be saying, well, you've allowed the batsmen be tied down because the bowlers have been able to just land the ball in a good area and they've picked up 3 comfortable wickets. You have to at some stage try and take the game to the bowlers. And that previous over just before the strategic timeout was that there was a 6 through mid wicket and the bowler almost fritted and he pitched it short and wide outside the line of off stump, and then it was a good cricket shot through the cover region. So that already yields 10 runs without even trying. And so for them to get a really competitive total as the 50 comes up, that projection doesn't look good. They'll need that sort of mentality and that sort of execution in every over now up until the 20th. During these times, the fans can stay connected through the ACE virtual fan zone. The comfort of their homes. It's just going back to the timeout, Shahir, I also feel it's not only about Tamim Iqbal, it's also about the others. So the discussion is not only Tamim to stay in the wicket. Yes, that's his role. He is the skipper and he knows exactly what is needed from him because he's set. He's the senior campaigner, highest run getter in the tournament so far, and the team would expect him to carry on. What is more important for them is whether he can get hold of anybody else from the other end to stay with him for the longer period of time. Losing wickets from the other end is going to give a bit of more pressure on the shoulders of Tamim Iqbal. So many things goes around in the dressing room, and obviously he would have his own ideas. And not only just Tamim Iqbal and Fortune Barishal. What about Dhaka? Beximco Dhaka would be thinking if we knock over Tamim or maybe knock another batsman from the other side, then we can apply a little bit more pressure because Beximco Dhaka has yet to win a single game and they are bossing at the moment. The run rate is 5.29. They've got 3 wickets and it's already the 10th over. Oh, nearly. Good delivery. It's turning out to be a good over. Very good over. It's only 4 in that over.
52 for 3. From Nestle. দোষ কই আসবো না রে কেন বুঝবি না এক মিনিট বুঝবো না মানে খুলে বল এয়ারটেলে কথা বলো মন খুলে 28 টাকায় 45 মিনিট ও 48 টাকায় 80 মিনিট আসতেছি এয়ারটেল। বসুন্ধরা এলপি গ্যাস পরপর 2 বার অর্জন করেছে আন্তর্জাতিক শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি সুপার ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড। বিকাশ অ্যাপে ডাবল বোনাস, প্রথমবার অ্যাপে লগইন করলেই 19 of 13. Nasum back in the attack down the leg side, should be called a wide, and it is. Yeah, we've focused a lot on Barishal and them losing the 3 wickets, them trying to bat out the innings. That should make it comfortable. Now, on a Dhaka's point of view, their batting has not been, well, it hasn't lit up the Bangabandhu T20 Cup. So they're looking at about projected chase here. If Barishal get on with it at 9, maybe 10 runs and over, let's say they get 140. It's not a foregone conclusion that their batting has gelled. At the top of the innings, so the mentality here is that you've got to reduce them to something that is less than par. In the gap, to pick up a brace comfortably. Good running in the gap and taking the first one very hard and coming back quite comfortably. I think it's important for Dhaka to think about what sort of total will they be happy when they come back for the chase. They haven't been very good with the bat. Apart from that very first match, that was against Minister Gudrash Shahi when they scored 167 for 5 and they lost it by 2 runs. Can they restrict the coach in Barishal to a modest total? We'll have to wait and see. The stories has been similar for both the teams. Barishal relying on Tamim, Dhaka relying too much on Mushfiq. These both sides has so many talented cricketers, but if the talent doesn't perform in the middle, it's of no use. Looking to play the big shot. There's a man coming under it. No, he has no chance. IPDC 6. What a shot that is by Tamim Iqbal. And he's a dangerous batsman. When he gets set, he hardly misses out on opportunities like this. Have a look at this. Really good use of the feet. And when he gets into that position, the follow through is beautiful and the results even better. It is an IPDC 6. 78 meters this distance. Again, turning out to be a good over. 12, make that a single. Make that 13 in that over. Very good over from Barishal. It's a 65 for 3. Excuse me, home loan? আপনার হাইট বিপি কত? আমার নাম খালু আছে এই বয়সেই বাড়ি? কি ব্যাপার বলেন? Welcome to IPDC. কি লাগবে? Just a sign. No patch. Simple এক পাতায় IPDC Home Loan. Para minimum, benefit maximum. বসুন্ধরা এলপি গ্যাস পরপর 2 বার অর্জন করেছে আন্তর্জাতিক শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি সুপার ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড। বিকাশ অ্যাপে ডাবল বোনাস, প্রথমবার অ্যাপে লগইন করলেই 25 টাকা বোনাস, তারপর প্রথম 25 টাকা রিচার্জে আরো 50 টাকা ক্যাশব্যাক। এখনই বিকাশ অ্যাপে লগইন করে মোবাইল রিচার্জ করুন।
শেষ হয়ে গেলাম ভাই। ক্যাশ আউট চার্জ 1020 টাকা দিতে দিতে। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009.99 এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। Can they really get to it? Projected score at this rate 118. If they go on 7 from here on at 128, they would be looking somewhere around 140, 150. Rabiul Islam 319 comes back for the last over to finish off his spell. Bowling Robe, brilliant. Rabiul Islam, his lengths, for me, looks a real scattering of deliveries. But the percentage on the far right of screen will tell you. In the deep, we're just looking at lengths. We're just looking at his lengths. We're looking at his wicket-taking ability. The captain played a wonderful shot not a long time ago. Into the stands it went. This time he finds the man in the deep. It's shocking. Yeah, hit a 6 in the previous over. It's basically a long hop, but he just couldn't time it to perfection. What he does in the end is, he put it in the hands of the fielder, Mukhtar Ali, who makes no mistake this time around. Rabiul Islam is having a ball of a time. Sends back the skipper, Tamim Iqbal, for 31. Coach in Barishal, 65 for 4. Yes, আজকে আমার দিন। আজকে আমি খাবো অনেক চিকেন ম্যাগি। ফ্রাইডেতে শ্রিম্প ম্যাগি, স্যাটারডেতে ভেজিওয়ান, মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি সুপি এক টম ইয়াম, সানডে মানডে ম্যাগি চিকেন। ম্যাগি মানে ভিন্ন স্বাদে প্রতিদিন। ভাগ্যিস ম্যাগি ছিল। From Nestle. বঙ্গবন্ধু ধরেছিলেন হাল সোনার বাংলা গড়ার, পথ দেখিয়েছেন তারুণ্যকে নতুন কিছু করার। সেই পথ ধরে আমরা গড়েছি বিশ্বের বিস্ময়। তার সে স্বপ্নে এগোবে বাংলা। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের পথে জেমকন খুলনা, জেমকন গ্রুপ। দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছি গ্রামীণ ফোন। টাকাটা মোবাইলে। Another good tournament so far. What a spell this is turning out to be from Rabiul Islam Robi. 65 for 4, and all those 4 wickets belong to the man on screen. 4 for 19. Outstanding. Simply brilliant. Oh! Nearly going through the defences. Could have picked up his 5th. Here's his 4th. It's a big one. It's Tamim Iqbal. The shot was on, but that's the burden on Tamim Iqbal's shoulder. We were talking in between the overs that he was trying to steal a single in every last ball of the overs, so he can have the strike. That was a short ball which Tamim Iqbal would have picked it any other day, but he just couldn't connect it. Why would you say the burden on Tamim Iqbal's shoulders? Because in the previous over he hit a beautiful 6 down the ground, so he was in control. It's just a poor execution of the shot that he wanted to play. Could have easily banged it out of the ground. He just mistimed it. I thought the idea was okay because it was short. It was asking to be hit, but he mistimed it. Because he was the one who's been batting for a while. End of a fantastic spell from Rabiul Islam Robi. He just given a single, picked up the big wicket of Tamim Iqbal in that over. 4 for 20 finishes off. It's 66 for 4. জানাও তোমার 3টি ইচ্ছা। দাঁড়াও। ওকে দাঁড়ালাম, বাকি 2টা স্প্রাইট। শেষ ইচ্ছা। আবার 3টে ইচ্ছা দাও। স্প্রাইট, আগে তৃষ্ণা মেটাও। কোকা-কোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে। টাকাটা মোবাইল। Better, much better. That's what I like to see from both these batsmen, playing down the ground, trying to play in the way instead of looking to play some big shots. Still got a lot of time available for them. Only the 13th over. Yeah, their projected run rate now just fallen away. 137 at 9 runs and over.
kingpin is gone. The extra care. If they were taking care before Tamimipal got out, the care now on each wicket just is elevated even more. So they're going to be extra circumspect on every delivery. Oh, going to make his ground. Even the running between the wickets, the presence at the crease now. How are they going to dig themselves out of this particular hole? These two batsmen need to stay there. Start making a small partnership. Bat long. Still they have got 7 overs to go after this. Times are ticking. T20 cricket, especially when you get to this stage, doesn't give you a lot of time to decide or to build a partnership. I think the tempo, the body language, the singles need to be extra in this particular phase of the game, this middle part, because before you know it, you're in the death overs where you need to be finding boundaries. I think Tawhid Redha needs to play the part that we are all talking about. Somebody has to go in and score some runs quickly. Fine, you're rotating the strike, getting Irfan Shukur on strike, but he's the one. He's moved out now. He's 22 of 19, Tawhid Redha. So that's he's seen a bit what is happening in the middle. Yes, he's lost Tamim Iqbal, but what is important for Fortune Barishal is that he kicks on from here on. Reverse straight to the fielder. After 13, it's 70 for 4. মন দুরন্ত হতে চাইলেও শরীর তাতে সায় দেয় না, তাই শরীরটাকে ফিট রাখতে বসুন্ধরা আটা নিয়ে এলো 3 মাসের মোর টু লাইফ চ্যালেঞ্জ। টানা 3 মাস শরীরচর্চার পাশাপাশি নিয়মিত বসুন্ধরা আটার রুটি খান। এর লো ক্যালোরি লো কার্ব শরীরকে রাখবে সবসময় হালকা। বসুন্ধরা আটা, প্রতিদিনের শুদ্ধতায়, প্রতিদিনের সুস্থতায়। টাকাটা মোবাইলেই দাও, সাথে ক্যাশ আউট চার্জ 20 টাকা। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। সবচেয়ে বিস্তৃত 4.5G ভিডিও স্ট্রং নেটওয়ার্কে গেমিং এর নতুন এক্সপেরিয়েন্স। যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় দেশের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ব্যাংক থেকে নিমেষে টাকা আনুন বিকাশে, আর প্রথমবার অ্যাড মানিতে 100 টাকা ক্যাশব্যাক ও 100 টাকার ডিসকাউন্ট কুপন ফ্রি। দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছি গ্রামীণ ফোন। ক্যাশ আউট চার্জ। Forget the project scores. Athabe, I would like to ask you, what is the total Barishal would like to put on the board? A realistic one. I think anything around 150 would be good, because I reckon 140, anything above 140 is a difficult one. Whatever matches we have seen so far, the surface itself, 150, very much possible. I reckon they need to target somewhere. For 150, they go at a rate of 11 runs in an over. It's not going to be easy. Depends on how Tawhid Redha bats from here on. Lovely areas, like it. Right, well, Naim has been doing his part silently. He has been very consistent with his line and length. Every single ball is hitting the off stump or the fourth stump. Might not got the wickets, but he's doing his job. Not picked up any wicket, but he has been very, very economical. That's an excellent control. I spoke about it at the pitch report today about how the spinners have shown a greater deal of control. Forcing in the air and gone. And it's almost as if it is perfectly scripted in terms of that grouping, that beehive, that control, and looking for a get out of jail shot. And the pictures do the rest. Have a look at this. At the stumps, forced out. After all the hard work in last 3 overs, Naim gets a wicket.
Shukur going for 3, 71 for 5. From Nestle. জানাও তোমার তিনটি ইচ্ছা। দাঁড়াও ওকে দাঁড়ালাম, বাকি দুটা স্প্রাইট। শেষ ইচ্ছা। আবার 3টে ইচ্ছা দাও। স্প্রাইট আগে তৃষ্ণা মেটাও। ক্যাশ আউট চার্জটাও দিস, 20 টাকা কিন্তু। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। ফ্রেন্ডশিপের এই ম্যাজিক্যাল চেইন রিঅ্যাকশন কোনো অ্যানালাইসিস দিয়ে জাজ করা যাবে না ব্রো। এসব শুধু বন্ধু থাকলেই পসিবল। এয়ারটেল বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক। প্রতারক কেটে দিলাম। বিকাশের গোপন তথ্য চাইলে কল কেটে দিন। That yes, they've got to have someone bat with Tohid Ridoy. He's the one who's looked a little bit more comfortable. Naeem Hassan has given nothing away. He's got a slip in place. A little bit quicker on that occasion. Beats the bat. That was a shot of desperation. Irfan Shukur knew that they need some kind of total which they can defend. They were taking singles. Suddenly he thought then, oh, I need to hit a big shot. And then the shot he produced, it was not good enough. Just the manicuring of the ball. The umpires, they have scissors in their hands, they have all types of things. What figures those are? 1 for 8. And they will remain 1 for 8. What a spell of bowling that is. 4 overs, 1 for 8. The score 71 for 5. Yes! আজকে আমি খাবো ঝাল ঝাল চিনি ম্যাগি। ফ্রাইডেতে শ্রিম্প ম্যাগি, স্যাটারডেতে ভেজি ওয়ান, মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি সুপি এক টম ইয়াম, সানডে মানডে ম্যাগি চিকেন, কি যে মজা ইয়াম। ম্যাগি মানে ভিন্ন স্বাদে প্রতিদিন। ভাগ্যিস ম্যাগি ছিল। From Nestle. তোমাকে না বিকাশ অ্যাকাউন্ট খুলে দিলাম, বিল বিকাশ করো, পে বিলে যাও, তথ্য দিয়ে পিন দাও। হয়ে গেল। এই দেখো ডিজিটাল রিসিপ্ট, বিল দেওয়ার প্রমাণ। প্রতি মাসে তাহলে বিদ্যুৎ বিল বিকাশ করব। এখন দেশের যে কোনো বিদ্যুৎ বিল বিকাশ করুন নিশ্চিন্তে। দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছি গ্রামীণ ফোন। 5 wickets picked up by spinners. Short, still can't find any gap there. There's certainly an opportunity there. We've had some lovely time drinking some good Qazi and Qazi tea. And what has been your favorite, Eddie and Sharia? Definitely the green tea. And, well, you know, I drink this at night as well. I don't know about Sharia. Sharia, are you also having, can I have tea with you tonight? We'll go on top of the rooftop. From ginger to green now. I've run out of ginger. Oh, we can certainly have. Are you going to join me on the rooftop today? Yeah, I will. Okay. Bring your own tea. You invite him and you ask him to bring his own tea? You gotta be kidding me, man. Hey, man, you know, tea is a hard commodity to get. So, Qazi and Qazi, send us some more. I don't want to share mine, so he's got to bring his own. We've been sharing a lot of stuff, but now we know that we won't need to bring our own tea. Fair enough. That's well bowled. Very nice. Like it. Now, what was he thinking? Got a little bit frustrated because he played 3 dot deliveries. But instead of playing on the onside, I would still feel that had he gone on to play on the offside, because you're playing against the spin. That's the problem for the left-hander.
Very good. Just the 2 runs in that over after 15 is 73 for 5. কোকা-কোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে। শেষ হয়ে গেলাম ভাই, ক্যাশ আউট চার্জ 1020 টাকা দিতে দিতে। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। কলেজ নড়লে ক্লাস করবি কেমনে? দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছি আমরা, গ্রামীণ ফোন। টাকাটা মোবাইলেই দাও, সাথে ক্যাশ আউট চার্জ 20 টাকা। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। সবচেয়ে বিস্তৃত 4.5G ভিডিও স্ট্রং নেটওয়ার্কে গেমিং এর নতুন এক্সপেরিয়েন্স। বিকাশ অ্যাপে ডাবল বোনাস। প্রথমবার অ্যাপে লগ ইন করলেই 25 টাকা বোনাস। তারপর প্রথম 25 টাকা রিচার্জে আরো 50 টাকা ক্যাশব্যাক। এখনই বিকাশ অ্যাপে লগ ইন করে মোবাইল রিচার্জ করুন। Basically need to get the runs, also ensure that you do not lose your wickets. That kind of delivery will help their cause, that's for sure. Deviating down the leg side, all it did was a little tickle around the corner, which didn't get the bat but got the pads, but that's good enough. 4 runs, doesn't matter how they come. That was a teaser for the fielders, going down the leg side onto his hips, but a boundary came after a long time. Indeed, a welcome boundary for Barishal. IPDC boundary. Tafakul comes back into a tighter line and length. That's good recovery after the little wide down the leg side. Vasuntara masks being worn by the security personnel and the others in the ground. Keeps you safe. One of the main reasons for staying safe is wearing a mask, hand sanitizing, social distancing, all the things that you've got to practice. Current run rate 5.02. Again, just trying to find the line there, searching for it, getting an inside part. Searching for something. I'm searching for answers. I'm trying to put myself in the dressing room of the batting side, healthy inside edge, and I'm just trying to understand the mindset of these Barishal batsmen. What is the concept? What is the thought process before a ball is bowled? What are they thinking? At the moment, there's only 1 or 2 batsmen in that lineup that seem to have any kind of plan of action. Well, he's put back to ball, but this is excellent. You've got to, as a fielding unit, keep on exerting pressure with good fielding like that. Yeah, it's good work. They've bowled well, they've fielded well, but they've been allowed to bowl well. They've been allowed to field well because the batsmen have come out, taken guard and almost chewed up 3, 4, 5 dot balls and then thought, right, I need to get on with it. Instead of, when you're walking out as a batsman, you have to have your plan in place. You have to know the conditions and be ready for what you're going to face. Once again, not being able to penetrate the gap. I like the way Mushi rotated his bowlers. You're talking about plans from the batsman, but it was always difficult to know who's coming and what approach he might bat on. The way Naeem bowled remained really economical. On the other hand, everyone wanted to go after Robiul and give him wickets. So that's good captaincy from Mushfiqur as well. Badly need a victory, and he'll be pretty happy with the state of affairs. Again, not prepared to take the attack back. 16 overs completed. Barishal have moved on to 77 for 5. And it's going to be a signal for the Bosundhara LP Gas strategic timeout. সবচেয়ে বিস্তৃত 4.5G ভিডিও স্ট্রং নেটওয়ার্কে গেমিং এর নতুন এক্সপেরিয়েন্স।
ক্যাশ আউট চার্জটাও দিস 20 টাকা কিন্তু। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছি গ্রামীণ ফোন। From Nestle. তোমাকে না বিকাশ অ্যাকাউন্ট খুলে দিলাম, বিল বিকাশ করো, পে বিলে যাও, তথ্য দিয়ে পিন দাও, হয়ে গেল। এই দেখো ডিজিটাল রিসিপ্ট, বিল দেওয়ার প্রমাণ। প্রতি মাসে তাহলে বিদ্যুৎ বিল বিকাশ করব। এখন দেশের যে কোনো বিদ্যুৎ বিল বিকাশ করুন নিশ্চিন্তে। কোকা-কোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে। শেষ হয়ে গেলাম ভাই, ক্যাশ আউট চার্জ 1020 টাকা দিতে দিতে। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছি গ্রামীণ ফোন। আজকে আমার দিন, আজকে আমি খাবো অনেক অনেক চিকেন ম্যাগি। ফ্রাইডেতে শ্রিম্প ম্যাগি, স্যাটারডেতে ভেজি ওয়ান, মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি সুপি এক টম ইয়াম, সানডে মানডে ম্যাগি চিকেন। ম্যাগি মানে ভিন্ন স্বাদে প্রতিদিন। ভাগ্যিস ম্যাগি ছিল। From Nestle. প্রতারণ কেটে দিলাম। বিকাশের গোপন তথ্য চাইলে কল কেটে দিন। যখনই বকোয়াস তখনই মুখে দিন গোল্ড মার্কের সুগার কোটেড কুরমুরে বিস্কুট পপস। 5 টাকার কুরমুরে পপস, সব বকওয়াস বন্ধ। Counting down on the Bosundhara LP Gas strategic timeout. 7. Once again, you wonder, not that these two have put up a big partnership, but even after any kind of break, batsmen really have to batten down, get their focus in, get the concentration going. How do they negotiate the next 4 overs? They must have thought about a plan. Well, 24 balls. First and foremost, you've got to these overs with a bit of intent, calculation, some hitting when needed. No fans in the stadium, obviously, of course, under the current conditions, but you can watch at home. You can join the Ace virtual fan zone, get involved, support your favourite team, or maybe even your favourite player, maybe even your favourite commentator, like the man alongside me, Mazza. Just going to get a single for that. Just feel that waiting for that loose delivery to come along. While we are talking about batting approach from the batsman, I think the Barishal batters are yet to know what is exactly a good total here. There were no plan here, but still they need to adapt. Fortune Barishal batters, Tamim again getting the start, but still ran out of partners there. Ridoy needs to stay there. Already got set on 25. Great shot. Really, really classical punch off the back foot. Yeah, it's going to go all the way. That's the beauty. A much needed IPDC boundary. You can see that he's got the strokes. It wasn't that bad a delivery, I'll tell you that, but the way he just manufactured that. Just back of the length, just riding it nicely, well balanced, finding the gap, will punch through, will relieve a lot of the pressure. Well, you mentioned relief, and pace on the ball is an absolute massive relief for these batsmen. Spin has been very difficult to get away today to deal with. Mazza, you mentioned that the batsmen are struggling to have a plan or an idea of a score. This is match 9. This is not the first game of the tournament. Cricket has been played at this venue for how long? Every team will have their stats, they've got experience. That's not an acceptable excuse for me. You have to have your plans and have your ideas of what should be scored or thereabouts. I just don't accept that they don't know what a good score is. Call was 2. They had to settle for 1.
Yeah, another reason would be they lost too many wickets in the power plays in all the 4 matches they have played. So that has discouraged them to actually think about what's a good total at all. And at the same time, they are really searching for the perfect opening combination that hasn't been there so far. In T20 cricket, after 2 overs, 3 overs, you always send a message back. Right, it's difficult to score, or it's a good wicket, we need to get X. After 2 or 3 overs, you should know what a good score is, give or take. And swiveled round, chase on here. Oh, despairing dive. Seems to have got to it, but eventually ends up as an IPDC 4. That also completes the 17th over. It's 88 for 5. পরিবেশটা সুন্দর না? শুধু আমার খেলাটা ঝিরছে। এই যে এখানেও আকাশ। আকাশ কি শুধু তোমার ঢাকার? আকাশ সবার। বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় একই কোয়ালিটির ঝকঝকে ছবি আকাশ স্ট্যান্ডার্ডে মাসে মাত্র 399 টাকা। চলে আসুন আকাশের ঝকঝকে টিভি দেখার নতুন দুনিয়ায়। কোকা-কোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে। সবচেয়ে বিস্তৃত 4.5G ভিডিও স্টক নেটওয়ার্কে গেমিং এর নতুন এক্সপেরিয়েন্স। বিকাশ অ্যাপে ডাবল বোনাস। প্রথমবার অ্যাপে লগ ইন করলেই 25 টাকা বোনাস, তারপর প্রথম 25 টাকা রিচার্জে আরো 50 টাকা ক্যাশব্যাক। এখনই বিকাশ অ্যাপে লগ ইন করে মোবাইল রিচার্জ করুন। দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছি গ্রামীণ ফোন। টাকাটা মোবাইলেই দাও, সাথে ক্যাশ আউট চার্জ 20 টাকা। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। Most experienced bowler. Disappointing work in the deep. You've got to give better support. I just wonder, was there a chance to maybe eke another over out of spin? So difficult to get away today. That's stuck around the corner. Just having a look at what transpired on this wicket in match number 1. That was possibly, if my memory serves me right, one of the highest total scores in the 2 innings. Now coming into this game on this track, was there a mindset for the Barishal batters that this is a belter and we've got to go for it? I don't think so, because I asked Tamim that exact question at the toss. So I think Tamim's been around long enough, although he did say in earlier interview he struggles to read the pitch here, but I think he would have had something around 145, 150 in mind. But to get 140, 150, you don't need 60 off the power play. 45 is a perfectly acceptable power play in this tournament so far. You don't need to aim too high. Sides are aiming too high, and the pressure's getting to batsmen. You look at some of the batsmen in this game chewing up 6-7 dot balls to get off the mark, and then you give your wicket away. You're batting with Tamim Iqbal, get off strike, give him a single, drop and run, manipulate the field, and give the experienced Tamim, who's batting well this tournament, give him the strike. There's that shimmy down the wicket, trying to get the bat underneath the ball. In the process, he has only managed to just push it into the deep. Talking about the approach and attitude from the batsman, I really need to see the youngsters like Parvez Hussain Imon, the way he came up and played that shot away from his body. No plan whatsoever that we are talking about, but at the same time, as a youngster, you got all the skills there, but you also need to work with your mind as well. There's down the wicket, up and over. I think gone the distance. That's a bold shot. No, it's just the 4 runs. Did just swivel around at the last moment, hit it away. 4 very welcome runs. Well, all of a sudden, a little bit of momentum for Fortune Barishal. A couple of boundaries in the previous. This is hiked away leg side. Good intent, good commitment. It's been Mukhtar's day thus far. A little bit indifferent in the field. And he goes again. Maybe not the meaty part of the bat. Targeting car corner. Only the single results.
Mukhtar Ali so far bowled 5 balls in this over and taken the pace off the ball in every ball. So that's good bowling, forcing the batsman to bring in the bottom hand and not allowing any pace for the batsman. That's good bowling from Mukhtar. Yeah, this over 101, 112. Good bowling from this all-rounder. Once again, just back of a leg, trying to play inside out. Another single. Recovered well after being hit for 4 runs. 18 done, 97 for 5. ম্যাডাম, বিকাশ থেকে নাহিদ বলছি। অ্যাকাউন্ট আপডেটের জন্য আপনার ফোনের এসএমএস-এ যে 6 সংখ্যার নাম্বারটি গিয়েছে সেটি বলুন। কি? প্রথমে বিকাশ থেকে বিশ্বাস জিতে নিলাম, জলদি, না হলে বিকাশ অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে যাবে। টেনশনে ফেললাম, এখন সব গোপন তথ্য দিয়ে দেবে। এসব ফ্রডগিরি আমার সাথে চলবে না, যত সব। ধুর, ধরা খাইলাম। বিকাশ অ্যাকাউন্টের পিন ও এসএমএস এ আসা 6 সংখ্যার নাম্বার আপনার গোপন তথ্য, কাউকে দেবেন না। কেউ চাইলেই বুঝবেন প্রতারক। এমন কল পেলেই কেটে দিন। From Nestle. ফ্রেন্ডশিপের এই ম্যাজিক্যাল চেইন রিঅ্যাকশন কোনো অ্যানালাইসিস দিয়ে জাজ করা যাবে না ব্রো। এসব শুধু বন্ধু থাকলেই পসিবল। এয়ারটেল, বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক। Team low on confidence, lost 3 on the spin. And a couple early wickets, you're right in it. Well, they've got a bit of pace to work with. That might do their cause some good. Wild swing. Really threw the kitchen sink at it. Organic air safe hand sanitizer. You need to use that pretty often these days. Yeah, if you hit that bottle, you can get 50,000 taka. That's a good amount of money though. Yeah, and that was his intention to hit that the last ball of this over. Moves across. This is up in the air. But it's going to fall into one of the fielder's hands. It does. Reverse cup. Comfortable. And another one bites the dust. It's pretty disappointing to see both the batsmen. Mukhtar Ali bowled 5-6 slower deliveries in the previous over, and the intention was pretty clear in this over too. They will roll their fingers on it. And yeah, he couldn't time it properly. Goes deep on the crease, but in the end, a good catch from Robiul Islam. Good safe catch. Need to cover up a bit, and in the end, a good catch right above his head. Tauhid Ridoy must be disappointed. That was the perfect time for him to launch, and he departs for 33, 97 for 6, Fortune Barishal. ভাবি, আজকে কিন্তু 3টায়। তোর আমি এতবার কইছি আমি তোর ভালোবাসি, তারপর আমার এত বড় সর্বনাশ কি লিগা করতাছস তুই? মানে? জোর না তোর বসে এত যাই কি লিগা? মনে করছস বুঝি না আমি? ও, যায়, কারণ তোর তো বেসিকটাই নাই। আরে দোস্ত, তোর মনের অবস্থা তো তোর বাসার টিভির মতোই ঝাপসা। এই দেখ, আকাশ বেসিক। ভাবি এই জন্যই আসে। এত ঝকঝকা আজকাই কিনুম। ঘরের বেসিক ঠিক রাখতে নিয়ে আসুন আকাশ বেসিক, মাত্র ৩,৯৯৯ টাকায়। চলে আসুন আকাশের ঝকঝকে টিভি দেখার নতুন দুনিয়ায়। জানাও তোমার 3টি ইচ্ছা। দাঁড়াও। ওকে, দাঁড়ালাম। বাকি 2টা স্প্রাইট। শেষ ইচ্ছা। আবার 3টে ইচ্ছা দাও। স্প্রাইট, আগে তৃষ্ণা মেটাও। He's been around for 16 balls. Let's try and give the strike back to him. Oh, he is back in strike because when the catch was taken, that's good, that's handy, but that's not been taken advantage of. This is the previous wicket. He was playing well. Just trying to put back the ball, trying to smoke a few out of the ground. You can't blame him. Spend a good bit of time at the crease. Robiul, what a game he's having. 4 wickets, 2 catches. Getting involved, and you might as well open the batting. Why not? He's having such a good day. Just go and open the batting as well. He's got his name
on every wicket that's fallen. Oh, that's intelligent from the bowler. Saw that Mehdi Hasan Miraj was trying to make room for himself and bowled it shade wider. I wonder Robbie might come and open the innings, but because he's actually an opening batsman, a top-order batsman in domestic circuit. He's having a great day today. That's what I'm saying. He's hot. He's hot right now. He's having a cracking afternoon. Why not just go? You're playing great. You're smiling. You're enjoying your cricket. Give us a smile, Robbie. Go on. It's up in there. How far is this going? I think it's going to fall into the hands of another fielder who's done well, covered a bit of ground just on the edge of the boundary and takes it. For a change, it's not Rabiul. Disappointing. Where were you, Rabiul? Mukhtar Ali it was with the catch. Mehdi tries to go downtown. He tries to take on that big bottle of organic air, hand sanitizer. He wanted 50,000 Dhaka. All he could find was the safe hands of Mukhtar Ali. Good catch in the deep, good awareness. Well, it's disappointing for Fortune Barishal. Another wicket goes. It's a procession. Mehdi gone for 12, 97%. ক্যাশ আউট চার্জটাও দিস 20 টাকা কিন্তু দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা এবার সব হবে নগদে 20 টাকার দিন শেষ নগদে বাংলাদেশ আরে রেডি জলদি শুট কর সবচেয়ে বিস্তৃত 4.5G ভিডিও স্ট্রং নেটওয়ার্কে গেমিং এর নতুন এক্সপেরিয়েন্স দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছি গ্রামীণ ফোন যখনই বকওয়াস তখনই মুখে দিন গোল্ড মার্কের সুগার কোটেড কুরমুরে বিস্কুট পপস 5 টাকার কুরমুরে পপস সব বকওয়াস বন্ধ Tuscan on strike, batsman crossing over. Heave-ho missed it. Double wicket maiden. Would you believe it? After 1997 for 7. তোমাকে না বিকাশ অ্যাকাউন্ট খুলে দিলাম বিল বিকাশ করো পে বিলে যাও তথ্য দিয়ে পিন দাও হয়ে গেল এই দেখো ডিজিটাল রিসিপ্ট বিল দেওয়ার প্রমাণ প্রতি মাসে তাহলে বিদ্যুৎ বিল বিকাশ করব এখন দেশের যে কোনো বিদ্যুৎ বিল বিকাশ করুন নিশ্চিন্তে ইয়েস আজকে আমি খাবো ঝাল ঝাল চিকেন ম্যাগি ফ্রাইডেতে শ্রিম্প ম্যাগি স্যাটারডেতে ভেজি ওয়ান মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি সুপি একটা মিয়াম সানডে মানডে ম্যাগি চিকেন কি যে মজা ইয়াম ম্যাগি মানে ভিন্ন স্বাদে প্রতিদিন ভাগ্যিস ম্যাগি ছিল from Nestle Floating 97 for 7. That's the last over to come. Going to be bowled by the veteran Rubel Hussain. Tanveer on strike. Hello. Wrong end, but the runs matter. You can't expect much from the tail-enders. And Rubel Hussain, he will be trying to hit the stumps from here on. Yeah, the wicket of the previous over. It was on the cards always. He wanted to go for a big shot. In the end, a very good catch by Mukhtar Ali. They lost wicket in regular intervals, Barishal. That has been the case so far for them in this game. Oh, missed that. Just an inquiring look at the umpire. Didn't really appeal. Sliding down leg. Askin always looks leg side. Seam up delivery. Interesting at this stage of a game, ball seam up. Ball's in pretty decent shape. Sometimes you see the ball very scuffed, but now it's in pretty decent nick. Hasn't been belted about, has it? This time it's got really lashed onto that one, but oh dear, I thought it was going to be taken there. Just fell into no man's land. Very lucky. Perfect placement from Tanveer. 3 of them trying to get there. Back for a double. 100 comes up. Every run absolutely crucial, and it must have been a very, very disappointing batting display. But will he go with his trademark slower ball, or
with those toe-crushing Yorkers. Ball him! Clean him up. Well, the second one was there and on target. You predicted 2, the second one came out and the result with it. Always good to hedge your bets. Rubel, he's bowled well this tournament actually. He hasn't picked up too many wickets, but he's bowled a lot better than his numbers would suggest. Don't blame you. You got a tail ender in. It's actually, if he had stayed in his batting position, it would have been in a quite a nice area to hit. Rubel, he's quite the character. Gotta go. Tanvir Islam only made 3, 101 for 8.